The next thing that is to be done after feeding is you have to observe whether the child vomits or not. And if the child vomits, record vomiting with details like the amount of vomitus, the force, the description of vomitus. അതായത് പ്രൊജക്റ്റൈൽ വോമിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നോ അല്ലയോ, എന്താണ് വോമിറ്റസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഗ്യാസ്ട്രിക് കണ്ടൻസ് ആണോ, ഈസ് ദർ ബ്ലഡ്, സോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ ടൈം ഓഫ് ഫീഡിങ്, സോ ഫീഡിങ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര നേരത്തിന് ശേഷമാണ് കുട്ടി വോമിറ്റ് ചെയ്തത്, ഇത്രയും കൂടി ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണം. So record vomiting including the amount, the force, the description of the vomitus and in relation to the time of feeding. The next is refeeding the child with an amount equivalent to the vomitus as ordered. So ഒരു vomiting കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ you have to refeed the child and the feed to be given in the next time is equivalent to the vomitus. So കുട്ടി എത്രമാത്രം വോമിറ്റ് ചെയ്തോ ആ ഒരു എമൗണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി റീഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഫിസിഷ്യൻസ് ഓർഡർ. നൗ ഇങ്ങനെ ഇവർ ഒരു ന്യൂ ബോൺ പീരിയഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് 2 വീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം ഒരു ഇനീഷ്യൽ മന്തിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഡിസീസ് ഡയഗ്നോസ് ആവും അല്ലേ. ആ ഒരു ടൈമിൽ കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ തങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് അസുഖമാണ് അല്ലെങ്കിൽ he have to undergo a big surgery എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ the parents would be, of course they would be having a large amount of anxiety. So you have to support the parents. In providing support to the child and the parents, reassure the parents, educate regarding illness and the various treatment modalities, and usually the child is kept in NICU or neonatal ICU. So you have to keep them informed about the progress of the child in order to reduce parental anxiety. So these are the measures to be done. Reassure the parents, educate regarding the illness and the various treatment modalities, keep them informed about the progress of the child in order to reduce the parental anxiety. Now coming to the post-operative nursing care. So in the post-operative nursing care also, the first and foremost thing is provision for adequate fluid and electrolytes. So while providing adequate fluid and electrolytes, initiate IV fluid therapy until the oral fluids are initiated and retained. ലൈക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓറൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഓരോ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും വേരി ചെയ്യും. 4 to 6 hours യൂഷ്വലി ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ ഒരു ടൈമിലും കുട്ടിക്ക് വോമിറ്റിംഗ് കണ്ടെന്ന് വരാം. സോ IV fluids have to be initiated immediately after surgery until the oral feed is initiated and it is retained. So കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു വോമിറ്റിംഗ് ഫേസ് കഴിയുന്നോടം വരെ IV fluid therapy have to be continued. Oral fluids is usually offered 4 to 6 hours after the surgery, as we said earlier. Initially, feedings of glucose in water or electrolyte solutions are given frequently in small, gradually increasing amounts. So, surgery കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ heavy feed ഒന്നും കൊടുക്കില്ല. In order to see the condition of the child and prepare the child for feeding, usually feedings with glucose, water or electrolyte solutions are initiated. Like dextrose solution അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ORS പോലെയുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻസോ ആയിരിക്കും ആദ്യമേ ഓറൽ ഫീഡിന് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ആദ്യമേ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക. ലൈക്ക് 1 ml 2 ml ഒക്കെ ആയിരിക്കും മാക്സിമം കൊടുക്കുക. കുട്ടി അതിനോട് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് we will increase the amount of fluids. So initially feedings of glucose in water അതായത് dextrose solution or electrolyte solutions are given frequently in very small amounts. Gradually
the quantity of the fluid is increased as the child tolerates the feed. If vomiting does not occur, formula or breast milk gradually substituted in increasing amounts for clear fluids until the infant is taking normal feedings, usually 48 hours post-operatively. സോ കുട്ടി ആദ്യമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ക്ലിയർ ഫ്ലൂയിഡ് ടോളറേറ്റ് ചെയ്തു, വോമിറ്റിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല, കുട്ടി ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്ലിയർ ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഓർ ഫോർമുല ഫീഡിങ്. ഇവിടെയും ആദ്യമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല, വളരെ കുറച്ച് നേരത്തേക്കായിരിക്കും കുട്ടീനെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ എമൗണ്ട് until the child is taking a normal feed. So increase ചെയ്ത് ഒരു ഫുൾ ഫീഡ് എടുക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. And this usually happens within 48 hours post-operatively. So if vomiting does not occur, formula or breast milk is gradually substituted for clear fluids in increasing amount until the infant is taking normal feedings, usually 48 hours post-operatively. Whenever you feed, the infant's head should be elevated after feeding. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് പീരിയഡിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ പിടിച്ചു വേണം ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആഫ്റ്റർ ഫീഡിങ് ഹാൻഡിൽ ദ ചൈൽഡ് മിനിമലി. ചൈൽഡിൻ്റെ ഹെഡ് ആൻഡ് എലിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായത്? ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊമോട്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് എംപ്റ്റിങ് ആൻഡ് ദ ചൈൽഡ് ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ റൈറ്റ് സൈഡ്. സോ ആ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ അബ്ഡോമൻ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പൊസിഷനിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട്. This also enhances the gastric emptying and avoids vomiting. Now the next thing in the post-operative care is observation for signs of complications. സോ ചിലപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് പെർഫറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൈലോറിക് സ്പിഞ്ചർ പെർഫറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വി സെഡ് ദാറ്റ് ദർ ക്യാൻ ബി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഇങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവണുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. സോ ഒബ്സർവ് ദ ഇൻസിഷൻ ഫോർ സൈൻസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ്. സോ ഇൻസിഷൻ സൈറ്റിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സൈൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. So here you have to check for signs of inflammation and presence of any drainage. Keep the surgical site clean and dry. So in between you have to provide surgical site care and always keep the site clean and dry. Diaper should be applied low and changed when wet. എപ്പോഴും സർജിക്കൽ സൈറ്റിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വേണം ഡൈപ്പറിൻ്റെ അപ്പർ പോർഷൻ വരാനായിട്ട്. And always the diaper is to be changed when it is wet. സോ ഒത്തിരി യൂറിനൊക്കെ ഡൈപ്പറിൻ്റെ അകത്ത് നനഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ നനവ് മുകളിലേക്ക് പടരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് ദ ഡൈപ്പർ ഷുഡ് ബി അപ്ലൈഡ് ലോ, ദാറ്റ് ഇസ് ബിലോ ദ സർജിക്കൽ സൈറ്റ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബി ചേഞ്ച്ഡ് whenever it is wet. ഒബ്സർവ് ഫോർ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഷോക്ക്. സോ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഷോക്കിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ഓർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഏർലി ഡിറ്റക്ട് ഷോക്ക്, you have to observe for the signs and symptoms like rapid and weak pulse, cool skin, pallor and restlessness. So if any of such symptoms are observed, it is to be identified earlier and managed accordingly. So observe for signs and symptoms of shock like rapid and weak pulse, cool skin, pallor and restlessness. Observe and report abdominal distension which may be due to the swallowing of air or peritonitis. So peritonitis, abdominal surgery ആയതുകൊണ്ട് peritonitis ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ there can be swallowing of air which may result in abdominal distension. Abdominal distension ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ it is very dangerous for the surgical site. സ്യൂച്ചറൊക്കെ പൊട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. So this has to be observed and reported promptly and managed accordingly.